change. Time ina change. And that means also even for me I think whatever take home nilikuwa nao ni ukicheza kadi zako fiti. Mtu kama Babu alikuwa ameenda, hata hatujui alikuwa ameenda wapi tangu Fallout na Raila. Na alikuwa right man mpaka kainua Bible na jina Raila. Tangu Fallout sijui alienda wapi. Then all of a sudden ni CS. Unacheki. Alafu hata pia hiyo ni kitu the same thing umesema juu ya Ababu. Nishaisemaga like one day a Kenyan historian and I need to study these two things. Number one, how Ruto is able to turn enemies into friends. And number two, how Raila is able to turn friends into enemies. Because Raila kumbuka Ababu. Everyone remembers. Unakila time Ababu akidisrespect Kibaki mpaka tunashindwa. Like it was unheard of. Like my president is Raila. Amolo akakam wakakosana kabisa. Miguna siku hizi everywhere F Raila. Sijui nani kila mtu akichukia umse Ruto akienda. Ruto nakumbuka 2007. Alikuwa anamtetea. 2007 Ruto alikuwa zile za these results are cooked nini. Umse buda angekuwa anajua kukeep friends angeenda mbali. By the way already yako nao cause what anafanya ni kushed anashed. But I think also and that's why nasema politics is such a beautiful ni vile sasa hapa inakuwa na connotation mbaya because they end up being nini but beautiful politics because ukifanya hiyo politics hivyo uchukue huyu alafu uende ufanye kazi but the people won't mind because at the end of the day it's a game of wewe kuja ni chess wewe kama wewe tuachilie huyu Juman kuna saa hii kuna watu walidedi wakiamka manze waone vile gavana unashindwa na opposition iko wacha mchezo wacha mchezo. Uhuru na Raila walitry kuwork pamoja watu watachizi mimi manze ni Peter Kenneth Peter Kenneth zake kutoka kitambo wewe manze tunakupenda wewe si mama president inagonga nje governor nje sasa this time manze walikuwa kwa gava this time manze ikakuja ikakuwa so but I think in terms of time now what if now we do the rightful that means nothing is impossible. Huyu anaweza kuwa huku na huyu anaweza kuwa huku because in our weird streams idhani tushaifikiria of Rigiji deputy presidency ama even Ruto presidency. I'm sure even them they had a hard time adjusting. They knew walikuwa na nini they were worthy competitors but kuingia hiyo ati okay sasa ni sisi tu. I think mpaka ndio especially Rigiji ndio imefanya ni kama ameshindwa kutoka kwa campaign mode. Unacheki hata ni vile unacheki mse kama nani mse kama Lambistic naweza mcriticize on a lot of stuff like for example vile yeye usema to approach women lakini politically mu respect opinions zake na nakumbuka akiambia Rigiji snap out of the campaign mode campaign zimeisha buda it's time to work but I think ni kama haamini they actually have power so yeye bado iko notice ni kama bado iko campaign mode so for him also it's a problem with character and I don't know maybe baadaye might be his very own undoing because mahali yuko if it was someone else let's say for example even if you listen to these other guys akina Murkomen na Murkomen akiongea yuongea ana unajua he's a lawyer so anaongea vizuri but unasikia hii amedunga nani when they talk you feel they are executive they are mtu anaongea unasikia Kithure Kindiki akiongea even if angekuwa tuseme for example kwa deputy is sober but for Gigi ni wale wase oya utadu for him is that now add that ndio sasa alisema Iko Nini and that's unaonaga hiyo asituambie yeye afanye yeye he's vile unasema Ruto is able to change enemies into friends Ruto is kuna atakaa hivi like for example ile time hata kulikuwa kubaya angeenda Kisumu na asikizwe anakuja anasema bwana ongelesha ni mzee wewe bwana aki nilimsaidia aki na anajitetea na wasee wanapiga nduru na mbona ni sawa lakini this time wacha kwanza tupe mzee regarding the same position hawezi because I think for him as a nature he's evil very aggressive na anaongea afu pia nafikiri ndio dio kuzonga dio and Moi buda fulani ilikuwa lazima kuwe mang'aa kwa nini mnafanya hivi nani anafaa kuwa hapa nini so there is that too he did not sikulikuwa hata wanavurutania helicopter na police he did not expect kukua hapa juu yake ilikuwa he's a first time MP one time nini then you're the deputy bro naenda kare like it's unfathomable so hakuwa anaona ikifika then ujue pia yeye alikuwa amekaliwa
Kama ni ukweli story wanasema ati aliwekelewa hebu imagine umeshikiwa kila kitu wakafanya madhara mbele ya wife na watoi alikuwa ameuma. That's why ile time ya inauguration wakiingizwa job alichoma. Akasema manze hii mambo ya kushikashikwa imeisha. Jamaa kwa hapa Uhuru ameinama. Wife yake analia hapo nyuma. So I think they need to really do that because now the undoing would be tupige siasa hii mwaka. Then 2 years to the next election tuanze tena siasa tena. So we are always in a politicking season, always in a politicking. But maybe I'm happy if you don't work. And that's why Ruto anasema manzi we have work to do. If you don't work with that whatever either side yenye ingeingia had a lot of work to do and doing the previous regimes whatever wrongs juu side tuko kwa ngori in terms of deni but also trying to show that you're working. Unajua hakuna kitu mbaya kama for example ile Kibaki kuna mahali alifikisha kabla Kibaki akuje walimu hawako wanafunza vizuri. So watoto walikuwa wanapata 100 out of 500 marks. Kibaki akakuja akaisukuma watoto wakaanza kupata 375. Kuitoa 375 upandishe wapate 400, wapate 500 yote inakuwa ni kazi. So there is a lot of but it's a wait and see but for the next 5 years it's going to be very interesting because if these guys perform, niambie mtu wa D akiperform huyu tunachekelea wa D perform better than wale wasesi juu alikuwa wapi. Lakini hiyo ndio kitu interesting because mtu wa D ana take over from Matiang'i, si ndio? Like because nichekia mendapo huduma because huduma ni legacy ya Matiang'i. No mse kila lidu like excuse me notice like documents me nikienda kutafuta this new ID colored nilienda pale 20 minutes nishamaliziwa kila kitu picha alafu kaniambia rudi after 2 weeks. After 2 weeks nikarudi Nyayo House less than 5 minutes nishaipick na nishaenda kila kitu iko hapo. Alafu unaona saizi hata passport ni the same. I remember like kama time wife alikuwa anataka kunini passport ilikuwa urgent ikakuwa like akaenda akambwa if you can get a letter proving unaenda kutravel nini how need to bribe mtu yote akaenda akaget letter akapatiana in less than a week alikuwa shapata passport. So kuna system a certain level of efficiency ile Matiang'i ameleta ile now what will Aisha Jumwa do kutoka hapo sasa kuipeleka to the next level. Sasa walikuwa nasema hao walitoa 100 wakatufikisha 375. So sasa kutoa 375 apate 500 inakuwa kuna jamaa alikuwa anasema na yeye alikuwa hapiti sana but hakuwa anakosa kwa awards. So what he used to do hii term anapata 100 alikuwa anafika akienda sana ni 100 so hii term anajiangusha anapata 50 hiyo term nyingine anagongamia. He's the most improved. Ameongeza na 18 but yeye amerudi mali huko. So I think it's a weighted but ile potential miki tu ni umani as a country we are doing better than a lot of African countries. Better ukienda countries zingine ndio unaona especially neighbors wetu kina Muhozi wanachoma kabisa man unaenda kwa unashindwa guy in airport guy hapa ni nini like this is wifi wanakuja hapa wanashindwa ini hao si ofisi. Imagine with what we have we are operating on reserve tank. What if tungekuwa tunatumia full tank tungekuwa mbali sana alafu bila corruption. Exactly because to stop the bleeding sasa sio corruption ndio amekula hii pesa ndio maana tuko tunatumia reserve. So kama hiyo do ingekuwa full tank bro tungekuwa mbali. Juu hizi vitu unasikia kama when nani Makueni guy na huyo aliniuma sana kwenda nyuma ya watu hata heri angeninia kose next time tumfikirie Kivudha Kibwana. Kivudha Kibwana there is something he did ya hosi huko alitengeneza 350 mic then kukuja kusikia hapa South B sijui kuna kinyundo fulani walieka na almost kuna flyover fulani pale South B na kuna kinyundo Mombasa Road sijui kani Bele Vioma ni wapi walieka na almost 200 and something million. So if we have billions we're talking billions of money. Kuna mtu alisimama si mimi kiongozi alisema 2 billion inapotea day si mimi if that is true that's 700 billion manzi how much do we need to create hii story watu wanaendaga India kuleta hiyo nini hapa even if it means to let a specialist but to create that structure because I think that would be very expensive we create we let hapa how many billions do we need African countries sasa watu hataenda India watakama hapa kwa sababu najua hapa they'll be treated with more respect kwa sababu India ukienda bado you're still black. So kuna ile
'cause you remember time ya covid wase walikuwa wanaletwa na machopa hapa kulikuwa na fununu sijui nani land wanaletwa sijui so as it is tuko reserve tank but sisi ndio ni kama hope ndio ni kama hub what if manze tuna operate on full ingekuwa sasa hivyo we cash on alafu kitu fani ni these politicians would get richer like Ruto akiamka leo aseme from today Kenya ni zero corruption he's already a billionaire after 10 years he's going to be richer when if there is no corruption than if because kitu ita happen ni uta uplift like living standards za kila mtu so tutaenda tuko na spending power exactly. Ndio shida iko hatuna that's why umeenda hizi masai za kile la view unaona hizo apartments refu na hazina watu kusa kuna spending power wenye wako wamehangua kwa balcony si ndio machine hawezi afford kulipa hiyo stima spending power iko low spending power iko low na ukipatikana do by the squeeze ukiwa na do sana wewe ni mwizi anafanya gava hizo accounts zinafriziwa which na feel pia ni unfair because we try imagine when you are looking you've seen people make billions from politics not go anywhere alafu unaenda jela unajua kumekula moto sana but sasa hawasemi atuambie basi sasa shida yake asemi unajua akiambia gava nikiwapatia watu wa bilioni mtaniachilia unajua hata kuna hizo manegotiations zienda hivyo however I feel if it starts from huko top if huko top ataenda anze fight za ujinga kama atku peaneni shamba na change if huko juu atasema hii squad SSU nimedisband na iishe if president akona hiyo power then they have the same power if the president mwenye alikuwa aliunda hii SSU iliundwa under him then we can have a SSU ya corruption mimi acha nikwambie kama kuna watu huwa si feel ni corrupt people me I don't care about rule of law if you are corrupt unaiba pesa ilikuwa isaidie watu wanakufa na cancer kwa nini tukupeleke kwa koti inafaa kwa risasi SSU deal na huyo mtu so if a president is able to do that if we can be able president anasema 2 billion so ni nini hana president anasema sina nguvu what do I do mwenyewe alisukuma BBI mpaka wazee wakaikataa with everything mpaka akaambia MCA ndawapatia grant ya gari ndawapatia nini alisukuma huduma namba wakaisukuma hivi kaenda mpaka wa leo kuna mtu anatumia huduma namba yake if they are able to do that on an issues what about issues that affect people like aseme sasa nitakra quip alijenga mahosi tunashukuru but sasa madawa alafu sasa like we are so mediocre such that we only choose to do the things we feel like but also I feel like the guy we had Uhuru alikuwa laid back sana Uhuru nikaa alikuwa nakaa hivi na mboto aya walai wacha ujinga ni leo guy twende cause what you've seen with Ruto and I hope he maintains the momentum is he's very proactive. I remember kuna time Safaricom walikuwa na event picha yake ilikuwa inaongelewa hiyo asubuhi juu wako aende haku amesema naenda event ya majuzi walikuwa naongea juu mshwari ama ya kitu there is something anataka kuwaki around he's very proactive kuna hii Kenya kuna job ilitutoka ya Kenya Manufacturers Association gava ilichukua juu gava inataka kuwa involved he's very proactive and also for him the fact that he's like for example Uhuru ni msi alikuwa anasema press conference ni 11 bro itachapwa 4 akina Francis Gashuri wanaenda wanadunga hema huko wana tweet to any moment now kuna kitu bado tunaongojea Ruto anasema ni 11 manze 10 minutes to 11 ashaka mpaka wasee hawajajipanga sasa nini iko wapi carpet sijui nini if we have that proactive whatever jumse manze sijui analanga saa ngapi mara ati yako Indonesia I met the Indonesian delegation mara ama kipota bro kuna comedian fulani wa ni stand up collective certain Somali comedian alimekio joke ya vile Ruto waga halali kwa Indonesia yuko sijui hapo yuko Ruto ako so if we have that and I believe if we have that you might get some things wrong but I see you have a chance of making things right if you want to because also he could be very busy but for his own agendas so if you juu mimi manze kuna time Uhuru mpaka ilikuwa inakaa inaanza wase wanaanza fununu ako wapi hamujamuona in public for 2 weeks not that government haiendelee Uhuru like hata nafikiria in the later years I feel like he handled it better because kumbuka 2013 vile aliingia tu hivi kwa ile terrorist attack unakumbuka alitokea usiku na macho nyanya yani alikuwa zile za wase manzi wanaongojea ongee baba
kuzio time inasemekana ati by time terrorist attack ilikuwa ina nini, alikuwa amebleki, walai alikuwa amechapa ati vitu zake. Sasa ndio anaamka anauliza so where are we? Jioni saa moja ndio anaambo like buda watu wamededi, anaitwa kwa situation room wacha ende pale iko zile fellow Kenyans alikuwa gana. So na hiyo ni kitu lack of leadership because even as you see for Kibaki a lot of akina Mutahi Kagwe they say he never used to follow you up. Ati nini yako inaendelea, he never used to be unafanya nini. Him he was leading huko, yeye kuna vitu alikuwa anafanya, unaona manze hiyo amefanya. So wewe kama nini unabidi uchangamke, jua yezi kuwa ministry yako ndio ina lag behind. So from the leadership ikikuwa mnafika hapa alafu nikamnywe so yani akitulia hata nyinyi mnatulia. And that's why Sonko alikuwa anamkola na mweka loudspeaker juu hivyo ndio alikuwa kaenda sana. So and I think I don't know, I hope the next 5 years gonna be different. If vile wameanza juu kila mtu anza na pesi, walianza na kuvaa shati wanakunja mikono wakianza ile nini nyingine na tie red. So kimemaliza kama waongeleshani. Kimake prediction hii friendship ita last 10 years Rigathi na nani na Ruto, if you are betting man. Highly likely. And I'll say why. Is because Rigathi ana nini sana, I don't know what even him being deputy president is the last person we expected him to be kuchaguliwa vile walienda huko kakaa the whole night wakatuweka. But I feel hata ikifika he might not, you see like how Ruto was almost sure like nanijua alikuwa anasema yake 10 yangu 10. But for him I feel like that might be it. Because he's doing as it is, he's doing a lot of blunders. Anaenda anasema kitu, unakumbuka kama ile alikorektiwa na CBK. CBK anasema pana actually hiyo do 94 million sisi atuangi do kununua oil, hajui vile vitu zinawaka but so that might be very it inaweza kuwa a great undoing. Tu juzi umesikia akisema ati walikuwa wamekosana na tulikuwa tujasikizana na Ruto akipeana CS akitaka kupatia watu wa Ukambani. Alisema hivyo? Alisema tulikuwa tumekosana na yeye juu mimi nashindwa kwa nini anawapatia na wako tupigia kura. Akasema lakini akaniambia watu wananipenda ni viongozi wao wanawakoseanga, so that's why mimi nataka kuwa nini. So I think in the next nini itakuwa na mugwaruzano because even from within the Mount Kenya itself, hata wachana na anyone else, because there is some Mount Kenya guys who feel like hiyo kiti haingeenda huko, so as it is as we are starting tunaanza 1-0 juu wana feel kuna huyu jamaa kuzata hiyo yake vile unasema, kama for example Kindiki alikuwa amesukumwa sana. I know unasema vile unasema ati atujui kitu ile happen. Kumbuka when the rumor came out that Kindiki ndio anaenda kuichukua, si ndio kulikuwa na zile protest za Nyeri, no Rigathi no Ruto. Exactly. So I think wali twist Ruto. So like, and these people in politics you just wait for your friends asleep. Unaongoja tu ateleze agonge chini mwambie wasiangalia. So and for them they are waiting. Wanaongoja huyu, wanamheshimu vile tumesema, amuogopi lakini wanamheshimu as the deputy president. So wanaongoja tu afanye blunder. And sasa ile blunder afanye niyo because as you're going unaona huyu jamaa ni kama vile Sonko alianza. Mpaka sasa amenyang'anywa kitu ya like ni shauri yake, he deserves it, sort of he deserves it because you've seen vile amekuja tu akifanya blunder after blunder. So but also I'd be proven wrong. Unaweza pata vile tu tumesema kama Kibaki akiingia tulisema huyu mjinga ananyamazanga, huyu hakuna kitu ataweza. Sasa hii kila mtu anataka kuwa kama yeye. Mpaka wenye wamekuwa kwa hiyo power the last regime wanataka kuwa kama yeye. Sasa new regime Kibaki aliwakilisha, but Kibaki I think also ina representing how mediocre Moi was. Exactly. Like Moi alikuwa mwalimu wa funzi. Tunapata 100 tunafurahia. So sasa tukakuja tukapata 375 tukasema kai walai tulipita. Kuna best yangu fulani anafaa kutoka US like moja tu au supporters unajua vile diaspora support. So kuna mse lakini yetu tulikuwa naye seko so hajakaa Kenya for 22 years. Nilikuwa namwambia buda ile Kenya unaenda kupata si ile Kenya uliacha kibao juu hata 5 bado ni kibao, si ndio? Naomba ile Kenya kuzunjua ilitoka time ya Moi. Na vile Moi alikuwa mediocre. Tathika road haikuwa. Si ndio? Mombasa road akienda airport. Ataka mapa jo. Hata airport yenyewe hivyo. Expressway kwanza tuseme umetoka expressway unaingia West. Unaweza fikiri kwa majuu. True.
'cause that's why even like nani Uhuru pia nasema alido job shida ni vile hakutem corruption alafu the fact alikuwa msawa kuwaka so kuna ile like attention to detail hakuwa na exactly juu hizo zote angekuwa nayo manze hii inaenda pale juu with all that money we borrowed tungefanya video juu kama hata tungeboro bro na kukuya meacha hosi ziko na madawa we unaendaga tu hosi ukimwona kichwa unajipeleka manze unatritiwa education is completely free angefanya hivyo by the way kuna mse angebonga alikopa juu unaona mali sasa shida ni watu wake hiyo jeshi iliiba waliiba so like half of what ilikopo wameenda nayo but let's see it could go either way but in terms of friendship juu hata even in the previous whatevers wamekuwa akiingia hivyo I don't know what happens kumbuka I think with politics ni when akina Kibaki waliingia na akina Raila walikuwa wakipiga nani Moi walikuwa hivi kusunjo na kuaga hivi you're so close najua mimi wanaga hakuna position by ka DP you're so close yet too far exactly macheki kuzuna kuaga mostly you have no portfolio you're just the deputy ni kudelegatiwa alafu mse yuko juu anajua kitu yote kini hapenia ufala ndiye anaingia exactly na ufala as much as anasema ananipenda of course anizafurahia kuwa because anyone every human would want to be the most powerful actually hiyo ya second move ni kama ni mimi ningefaa kuwa but kila mzee alichagua huyo so kuna kuagana hiyo okay basi I'll respect you but wewe unajua ni mimi manze kidogo tu na unajua huyo akitoka ni mimi so kuna hiyo alafu unajua nani pia kusaidia watu Magufuli because Magufuli alifanya madeputy wakashindwa like yani Samia ameangukia manze aya kumbe inaweza nini hivyo because Magufuli ilikuwa tulimwombe gatu he was larger than life mpaka mimi sikubelieve long time rumors zilianza ati Magufuli is dead because by the way huyo wengine wangeenda but he was total alikuwa sharp you see what Ruto inakaa like nani anafaa kuwa hapa nimekuja hapa na nikikuja hapa cause Ruto kitu ni bamba naye anaendaga place I don't know kama yu Karam kona akili poa bana anaenda mahali Mwatate anasema barabara ya Jibirini kwenda Mpeketoni kwenda Kalole anajua hiyo mtaa akitoka huko aende Busia pia anasema Sigalagala sijui kwenda wapi he knows details akonazo so if he translates that and also something also napenda about Ruto it's the fact that he's Kenyan in terms of his education ni hapa si ati tunaambiwa wewe hauna nini ni hapa so umesoma hapa ukafanya hapa then if you'd change this country because I believe there's a lot of potential this country if M-PESA tunatoa hapa tunapeleka Ethiopia bro ulijeki mpaka hiyo alishia of course gava iko na shares but also kuna in terms of nini kuna kitu walikuwa wanataka kuonyesha sisi kama Kenya Ethiopia tutawasaidia kwa hii region kuna kitu wanataka kuwekelea so if we'd use that because manzi ile potential iko hapa buda ni bigi sana ni bigi kama tunapatiwa nini bure chanjo ya COVID ile potential iko hapa yani gava iko na do designer wezi elewa that's why nilikuwa nasikia ati imebakisha 93 billion na shindwa wase wanasema nini lakini kuna time walikuwa lakini but mimi na feel ni kama vile Ruto ameanza akiwork but the government itself so far it's proving Uhuru right because notice vitu zimekuwa life imekuwa a little bit harder. So take it they have to now try and prove him wrong because if they are not able to ye mwenyewe right because bado kana machungu unajua mimi na feel kama alikosewa heshima kwa ile inauguration hata kwenda lunch bro alikaa ubao so na feel ni kama mse anaweza taka like in 5 years time unaweza taka kiambiwa say told you so lazima wawaka kwanza hiyo anaweza ngara nayo so they don't have an option and that's why Ruto alisema manze a lot of people are looking at us they need to get to work but also it's not hard kama for example PS wa interior walikuwa natumiwa kufight opposition ilikuwa gava instead of doing actual work then I think because you will see and you'll know if the government is working you'll see and you'll know you'll definitely kuna wase ukienda wanakwambia ongeeni vile mnataka juu ya Uhuru but sisi tunaona kitu wamedu ongeeni kitu mnataka juu ya huyu MP but huyu ndio tunarudisha so people know if you know you know if you feel you feel na umecheki history ya Kinoti ati I think ilikuwa headline fulani ati ma detectives wanasema they are being forced to frame Kinoti umesikia story so inamaanisha hiyo ni legacy ya nani pia tunaendeleza legacy ya
anaitwa Uhuru Uhunye kusikaa tumekuwa tukisema Uhuru ni mbaya juu ya 1 2 3 then hata sisi basi and then do the same thing zile amedo sasa hizi vitu manze ni kama zile maseries 2 watches za majuba huyu ana frame huyu na frame so the only truth mwenye anajua ni mwenye amededi and that's why waliuliwa juu sasa ujui juu huku wanasema tuliambiwa tuende huyu naye anasema hapana au wanaambiwa sahi waseme so until ile time watatoa evidence kulikuwa na hii meeting kulikuwa na nini I don't know but government were very complicated however at the end of 5 years I think that is the marking scheme wenda ikawa story mob tutabonga but end of the day pale mwisho ndio tunaona mulisema hivi mkaleta mbolea kama sasa tuko na mbolea na tuna nini mbegu na hata mvua ikai kama itanyesha vizuri but ni sawa at least kuna place kunanyesha na wanatumia mbolea but in 5 years maybe that will turn around everything and at the end of the day mimi nasema gazi ndio tunafaidika actually for me I'd never wish them bad. Well, of course we wish them success wakikuwa successful sisi wenyewe pia tutakuwa successful alafu nini cause time imeisha kabisa tukimalizia tumedunga haki ya nani tukimalizia lazima nikuulize hii cabinet ulichukuaje like cause kumekuwa na hiyo debate about the tribal composition umeichukuaje considering by as someone who understands the politics so in this country I think the worst thing that we have as compared maybe to countries zingine zimeendelea is that we have a lot of people to please segmented in different in we have different tribes kwanza tuko na a lot of tribes we also have religion which other countries of course have we also have age so trying kuweka hizi and now we have our politics so hizi vitu zote lazima uchukue jamaa loyal alikuwa loyal kwako ambayo ni wa religion different na ingine so that wa balance ambayo ametoka kwa different juu unaweza kuwa muslim na umetoka central so will you qualify regional balance hapo iko wapi so in terms of it was a tricky balance but for me what I usually say is mi naweza funga macho mi hata msia kanichagulia from 2-3 regions I'm okay as long as the guys work because now why do you want I know this is controversial but why would I for example want CS wa health atoke kwa region yangu atoke Mount Kenya ni kumaanisha Luonyanza hakuna watu wamesoma Mombasa hakuna mtu anaweza kukua hapo na afanye job because now what we end up with wase wa perform aliwekwa hapo juu ya nini and that's why unaonaga wanahamishwa ministry mtu alikuwa ministry poa sana anatoka hii anatoka anapelekwa mpaka ka ministry kadogo why it's because kuna kitu najaribu kuplease not because they are performing otherwise if you are performing like Matiang'i was performing and that's why he was everywhere karibu akue nini deputy president by the way Matiang'i alikuwa deputy president mali alikuwa imefika anapokea rais alikuwa like he did his job it's just that hakuget along na Ruto aliamua kuwa loyal to his employer which you understand najua like government of the day everyone is always loyal to nini but itakuwa nini because I think that regional balance thing inakuwaga very tricky ni tricky hauwezi na ukifanya hivyo utapata manze kuna mtu mwingine overqualified but umeendea umse juu ni wa region different although unisaidu in your second term second term na jile time how need kubembeleza watu ni kazi ifanywe juu unaondokea so unaweza do hivi alafu cause umake sure umemarshal like enough unachika vile Uhuru alikosana na Ruto alimake sure amemarshal the opposition enough not to be impeached si ndio ukisha marshal hiyo sasa unaweza chapa tu unaweza amua tu kuna 42 tribes sawa nenda kumake karibu kile watu wanaweza cheesy but I think for Ruto kwa ile nini yako nayo ameachieve regional balance kwa ile karatasi yako nayo because you know for him and his kwanza sasa wacha mnapiga kelele kama Raila angeingia ingekuwa chaos because he had a lot of people doing nothing Ruto has to go for Murkomen toka Senate kuja Raila had a lot of people second term governors wenye wamemaliza kuna wase akina Peter Kenneth walikuwa ni aje all those people wangeenda wapi he had a lot of people I feel he had a lot of people more than Ruto analeta watu unashindo Malonza ametoa wapi Malonza because
what he has a lot of spaces only that we are not seeing. For CS hatuwezi tosheleza all those requirements, the region balancing, the whatever. It's tricky because I think they are 26 or something. So hawezi, so what you do, unai compensate kwa PS, kwa CAS, unarudi sasa kwa parliamentary committees, akina nani tutawaweka wapi. Yeye kulingana na yeye karatasi yake amecheza kila kitu kwake kumetulia, unless otherwise. But me kitu najua ways you cannot please everyone. You know, like so, especially your first term, because your first term lazima uko kufikiria juu ya second term. Lakini mi second term na feel give unaweza please wase ukitaka. Kwanza vuruga kwa like mi hapa siendi ku last. But also inaweza pia kuwa kichwa ngumu juu unaondokea uweke wase wanafanya job useme by the Mr. Mbui regional balance. Juu sasa kama Uhuru alijaribu dakika za mwisho ndio ana launch hii juu anatoka. Juu amerealize so kuna vitu wange achia Ruto. And that's why aliyekamatiani hapo. Ulicheki ali launch nini expressway a few days to election ange achia Ruto launch. Na Ruto aliawaga like hizi vitu achali zi launch chapcha. Baka nini ukitaka kujua nani unyendi pia nikaa wewe ndio unasema peti. Ali launch Uhuru Park a day before inauguration ya Ruto. Walai. Si ali do Ruto ilikuwa 13. Ali do 12. Na ikakuwa hivyo kwani mtadu but I think balancing everyone alikuwa naiangalia, and either way angeiweka hata angepatia nani wengi. And honestly speaking, if I were him, first of all mi napatia jeshi yangu because that guy was in a very tight spot. Unakumbuka wakati alikuwa nenda Kisii kuongea na wasaboda kwa stadium, manze Karawa shatumwa wako kwa gate. Mkutano wao ikasemekana haifanyiki. Manze a week later president ameorganizewa hema bigi, anaongea na boda association mpaka head of boda ameenda Kisii. Ule mse alikuwa place tight. Ukisema niko na Ruto bro unaanza kufinywa. So if those guys walistick na yeye and they have been very mechanical and very instrumental in him getting into power, then it's only fair. If that's how juu wale wengine si pia walikuwa nafanya job huko but they never clinched. That means if this team can be able to give this, then the assumption is even in leadership, like now you use the next 5 years to please those people. Then your last 5 years you use them for your legacy. Kama bye because otherwise itakuwa ni tricky sana. So Buddha nimeshukuru sana. Kitu fani ni ukiangalia nini yangu nilikuwa nimechora vitu mob. Nilikuwa nataka tu tubongejea comedy. Tumeenda tukibonga politics. Hizo zote ilikuwa comedy yote. Nani kibao. Lazima siku moja sawa tukafanya hivi. So hii ni ya kwanza. Hii ni part 1. Sasa kutakuwa na part season 2. Tutafanya na mimi tutakam tubongejea comedy because siwezi kudanganya. Mwaga nimerespect like pen yako sana ikikam to kuwrite jokes. Wewe sasa Mwafrika ukisema hivyo mimi ukisema hivyo Mwafrika akishasema hivyo hii ni kitu unakata unaweka kwa reel show reel yako. Alafu kwanza idili zako hizo spontaneous hizo ma one liners kama ile pasta kushinda spaghetti hizo ni bambaga sana kwa zinakuwaga subtle but ni kali sana. So nimeshukuru kabisa. Alafu pia the fact umetuonyesha what online can do kwa sababu pia hii kitu yetu pia ni mpya saizi history ya podcasting. True. It's a new thing yani lakini sasa tumeona vile ulianza bila rate kusi tuko kwa hiyo level yako ile level ya 5k per video hiyo ni sisi jo. Bana. But ni sawa. Si ndio. So tunatry kuipush to the next level. So vile kawaida suambia gase like subscribe hit the notification button. Jojo bado tuko kwa hiyo level. Jo unajua siku hizi lazima ambia si. Kuna wase jo watch unashindwa si usubscribe buda. Siku ile unaenda unaonyeshwa msee unajua huyu anasema akujui unajuaga you have work to do until kila msee akujue. So sasa unless ni politician ni tukanane kidogo ndajulikana. Si that's why ukienda Turkana tunataka babu ongea sonko. Yenyewe kuna kuaga na wale ni manga kabisa. So like subscribe hit the notification button tell a friend to tell a friend. Tukimalizia tukisema Iko Nini. Subscribe finya pale weka kengele alafu mambo inakuwa fiti. Alafu muniitishe tena.